ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। কোনো আইন সংক্রান্ত অসুবিধা হলে আমাদের অফিসে যোগাযোগ করুন, কিংবা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন, কিংবা কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করুন। আজকের এই ভিডিওটা আমাদের ল ফার্ম ল ব্যারেট থেকে দেখানো হচ্ছে। এই ভিডিওটা আজকে কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা হবে। মানে কারা কনজিউমার, তাদের কীভাবে তারা কোনো অসুবিধা পড়লে কি করবে, এই সব ডিটেলসে এই ভিডিওটা করা হয়েছে। এই পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। আর কোনো অসুবিধা হলে স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করে নেবেন। হু ইজ এ কনজিউমার? কে ক্রেতা? কনজিউমার বলতে কোনো ক্রেতাকে বোঝাচ্ছে যে কনজিউম করছে, মানে যে জিনিসটা কিনছে, কোনো টাকা পয়সার এগেনস্টে কোনো জিনিস কিনছে কেউ, তাকে বলা হচ্ছে কনজিউমার। Consumers can be either an individual or group of people who purchase or use goods and services solely for personal use and not for manufacturing or resale. They are the end users in the sales distribution chain. A consumer is defined as a person who buys any good or avails a service for a consideration. It does not include a person who obtains a good for resale or a good or service for commercial purpose. A consumer is someone who consumes a product. Similarly, a customer is the one who buys or purchases a product. তা যেটা আমরা বলেছিলাম সেটা যে অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, কোনো একজন একটা নির্দিষ্ট একটা লোক, কিংবা এক অর গ্রুপ অফ পিপল, কিংবা অনেকটা গ্রুপ অফ পিপল, মানে একটা সমষ্টি, যারা কোনো জিনিস পারচেস করছে সেই এবং সেই সার্ভিসটা ব্যবহার করছে। মানে যে জিনিসটা কিনলো সেটা সে ব্যবহার করছে। যেরকম কেউ একটা দোকান থেকে আম কিনলো, আম কিনে সে সেটা খেলো, খেয়ে যদি দেখা যায় সে আমটা পচা, কি আমটা খারাপ আছে, কি অন্য কোনো অসুবিধা হচ্ছে, তখন সে কনজিউমার প্রোটেকশনের মধ্যে আসবে। এরকমই আমের সঙ্গে আমি বলতে পারি টিভি হতে পারে, ফ্রিজ হতে পারে, মানে এরকম যে কোনো জিনিস, সেইটা হচ্ছে তাকে টাকা পয়সার এগেনস্টে জিনিসটা কিনতে হবে, এবং সেটা সে কনজিউম করছে। কনজিউম করতে গিয়ে যদি তার অসুবিধা থাকে, তখন সেইটা সে কনজিউমার প্রোটেকশনের মধ্যে পড়ছে। Consumer Forum. The Consumer Protection Act, implemented in 1986, gives easy and fast compensation to consumer grievances. It safeguards and encourages consumers to speak against insufficiency and flaws in goods and services. If traders and manufacturers practice any illegal trade, this act protects their rights as a consumer. An act to provide for protection of the interest of consumers and for the said purpose to establish authorities for timely and effective administration and settlement of consumers disputes and for matter connected therein. According to Consumer Protection Act 2019, an act to provide for better protection of the interest of consumers and for that purpose to make provision for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers dispute and for matter connected therewith, according to Consumer Protection Act 1986. Consumer Protection Act 1986 6
to promote and protect the interest of consumers against deficiencies and defects in goods or services. It also seeks to secure the rights of a consumer against unfair or restrictive trade practice. This act was passed in Lok Sabha on 9th December 1986 and Rajya Sabha on 10th December 1986 and assented by the President of India on 24th December 1986 and was published in the Gazette of India on 26th December 1986. তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্টটা হচ্ছে খুবই তাড়াতাড়ি এবং খুব ইজি হইতে খুব মানে ইজি হইতে বলতে খুবই কঠিনের মধ্যে না, খুবই সিম্পলি হইতে কোনো এখানে বেশি এ, মানে জিনিসটা ঘোরানোর পেছনের ব্যাপার নেই, কিছু নেই, একদম সাধারণভাবে সাধারণভাবে খুবই তাড়াতাড়ি কোনো কনজিউমার, যারা যারা কনজিউমার, যে কেউ যে কিনেছে কোনো প্রোডাক্ট, কিনে হ্যারাস হচ্ছে, কি সে অসুবিধার মধ্যে পড়েছে, খারাপ হয়েছে, যাতে করে সে তাড়াতাড়ি করে সেটাকে রিটার্ন পায়, কি তার এগেনস্টে যে টাকাটা দিয়েছে সেটা ব্যাক রিটার্ন পায়। সেটার জন্য যে কোর্টের মাধ্যমে এটা হয় তাকে কনজিউমার কোর্ট বলা হয়, এবং কনজিউমার এটাকেই বলে গিভস ইজি অ্যান্ড ফাস্ট কম্পেনসেশন টু কনজিউমার গ্রিভেন্সেস। এটাই এই এক মূল বৈশিষ্ট্য এবং এটাই এই একটা প্রসিজারটা মেনটেন করে। রাইট টু সিক রিড্রেসাল means right to seek redressal against unfair trade practice or unscrupulous exploitation of consumers. It also includes right to fair settlement of the genuine grievances of the consumer. Consumer must make complaint for their genuine grievances. Many times their complaint may be of small value, but its impact on the society as a whole may be very large. They can also take the help of consumer organization in seeking redressal of their grievances. As the market are globalizing, the direct link between the manufacturer and the final user getting distant, post-purchase grievances have to be heard through a strong redressal system. For this, consumer dispute redressal agencies, popularly known as consumer forum or consumer courts, are set up under the Act at district, state and national level to provide simply and inexpensive quick redressal against consumer complaints. The district forum deals with complaints where the compensation short is less than 23 lakhs. This limit is commonly known as the pecuniary jurisdiction of the consumer redressal forum. The state forum deals with the complaints where the value of the goods or service and compensation claim does not exceed rupees 1 crore, and the national forum entertains the complaints where the value of the goods or services and compensation claimed exceeds rupees 1 crore. Right to seek redressal. The Consumer Forum can order the company to take the following action once it hears the complaint and decides that the company is at fault. Correct deficiencies in the product to what they claim. Repair defect free of charges. Replace product with similar or superior product. Issue a full refund of the price. Pay compensation for damages, cost, inconveniences. Withdraw the sale of the product altogether. Discontinue or not repeat any unfair trade practice
or the restrictive trade practice. Issue corrective advertisement for any earlier misrepresentation. তো এইগুলো রাইট টু সিক্স রিড্রেসাল, মানে রিড্রেসাল যখন মানে যখন মানে কোর্ট থেকে অর্ডার করে যে প্রোডাক্টগুলো নিয়ে যখন কনজিউমার কারোর অসুবিধা হয়, সে কোনো প্রোডাক্ট কিনেছে কোনো একজন ব্যক্তি, কেনার পরে যদি দেখা যায় সেই প্রোডাক্টটা অবশ্যই একটা টাকার বিনিময়ে কেনা হয়েছে এবং দেখা যায় যে প্রোডাক্টটা ডিসপিউট আছে কি প্রবলেম হচ্ছে কিছু, তখন সে কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে এই রিড্রেসের মানে কনজিউমার ফোরামের দ্বারস্থ হয়ে এটা আসবে। তখন কোর্ট থেকে সেটা ডিসিশন নিয়ে এই যে পয়েন্টগুলো বলা হলো সেইগুলো কোর্ট বলবে, হয় তুমি টাকা ফেরত দাও, নইলে সেম প্রোডাক্ট দাও কিংবা তার থেকে ভালো প্রোডাক্ট দাও। তুমি তার এগেনস্টে যে যেটা তুমি ভুল প্রোডাক্ট দিয়েছো সেটা তুমি রিপেয়ার করে দিতে পারো, কিংবা টোটালটা প্রাইস রিফান্ড করে দাও, ফুল রিফান্ড করে দাও, তার ড্যামেজ দাও, কস্ট দাও, ইনকনভিনিয়েন্স চার্জ দাও, এবং তুমি যে ভুল কোনো যদি অ্যাডভার্টাইজ করো তো সেটাকে তুমি আবার রেকটিফাই করে ঠিক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করো, যাতে করে মানুষ হয়রান না হয়। তো এই সিস্টেমের মাধ্যমে হয়। তো এই সংক্রান্ত আরও জানার রয়েছে, যে কনজিউমার ফোরামে আর কতদিনের ভ্যালিড হয়, কিভাবে অর্ডার হয়, কিভাবে করতে হয়, এই আরও ডিটেলস জানা রয়েছে। তাই জন্য এই কন্টিনিউ পার্ট 2 দেখার জন্য বলা হচ্ছে। এই ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন এবং এর যে সেকেন্ড যে পার্ট 2 ভিডিওটা আছে সেটা ডিটেলসে আরও রয়েছে, তাই জন্য ওই পার্ট 2 ভিডিওটাও পুরোটা দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। থ্যাংকিং ইউ অল। লবেটের তরফ থেকে যে ভিডিওটা দেখানো হলো কনজিউমার প্রোটেকশনের উপরে, সেটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের বলা হচ্ছে যদি কনজিউমার আপনারা কেউ হয়ে থাকেন এবং এই প্রবলেম ফেস করে থাকেন, তবে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে নির্দ্বিধায় যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন কিংবা আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেও যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা কনজিউমার ফোরামের ডিস্ট্রিক্ট, স্টেট এবং ন্যাশনাল লেভেলে যেটা আছে, তো আমরা সব জায়গাতেই কনজিউমার ফোরামে কেস করে থাকি। তো আপনাদের রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে যদি কোনো অসুবিধা হয় আমাদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন, যাতে করে অন্যান্যরাও এই ভিডিওটা দেখে উপকৃত হয়। আবার আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে এই ভিডিওটা দুটো পার্টে, তো সেকেন্ড পার্টটাও পুরোটা দেখবেন, তাহলে আপনাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। ধন্যবাদ।